Hello everyone. I am Dr.Anjali, Assistant Professor, Department of English, MA College, Kodamangala. In this section, let us study the topic Robert Browning's Andrea del Sarto. Robert Browning, born in 1812 and died in 1889. Robert Browning is one of the greatest poets of the Victorian era. He was one of the three most popular poets of the Victorian Age, the other two being Alfred Lord Tennyson 1809 to 1892 and Matthew Arnold 1822 to 1888. This comes under 19th century. The Victorian Age was highly turbulent age with lots of change happening all the same time. There was so much of scientific advancement and progress, and there was a conflict between science and religion. It was during this period that Robert Browning lived, as in all ages. The writers are always influenced by what happens around them. Similarly, the same happens with these poets too. But what is interesting about Robert Browning is that he kept himself aloof from the turmoils of the age. He had come to terms with his religious conflicts. He found a great interest in dealing with individuals. That's why he wrote this dramatic monologue. Robert Browning was a prolific writer. He wrote with equal facility short lyrics and long dramatic monologues. Browning's chief objective as artist and poet is to make a meticulous probe into the human soul as it conceives of itself. Let us look what is a dramatic monologue. In this poem, Andrea del Sarto belongs to the poetic genre called dramatic monologue. In dramatic monologue, the speaker usually addresses an audience, usually an imaginary audience, or a silent listener who sits somewhere before him, and the speaker in a dramatic monologue is usually not the poet, but it is somebody else, usually another individual. In the case of Robert Browning, he chose real life individuals like Andrea, who is a painter of Florence, and there is no dialogue between the listener and the speaker. Thus, through this dramatic monologue, the speaker usually addresses an audience, usually an imaginary audience or a silent listener who sits somewhere before him. Okay, let us go to the poem Andrea del Sarto, the Faultless Painter. Andrea del Sarto included in the volume titled Men and Women, published in 1855. And Andrea del Sarto, the title itself was the son of a, Del Sarto means son of a tailor. Andrea, the son of a tailor, was the son of a Florentine tailor. Browning was inspired to write this poem after seeing a picture of Andrea himself, and which was hung in the Pitti Palace at Florence. John Kenyon, a friend of Browning, asked for a photograph of the portrait, and when one was not available, Browning wrote this poem and sent it instead. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം എഴുതാനുണ്ടായ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈ ഒരു കണ്ട പിക്ചറാണ്. ആൻഡ്രിയയുടെ തന്നെ പിക്ചർ പിറ്റി പാലസ് ഫ്ലോറൻസിൽ കണ്ടപ്പോൾ ജോൺ കെനിയൻ ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അത് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നപ്പോൾ ബ്രൗണിങ് റോഡ് ദിസ് പോയം, ഈ ആൻഡ്രിയ ഡെൽ സാർട്ടോ എന്ന പോയം എഴുതി തന്നെ അയാൾക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണമായ, അല്ലെങ്കിൽ പോയം എഴുതാൻ കാരണമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us go to the poem Andrea del Sarto by Robert Browning. This is a somewhat lengthy poem. You have 265 lines. Okay, let's start with the first stanza. But do not let us quarrel anymore. No, my Lucretia, bear with me for once. Sit down and all will happen as you wish. You turn your face, but does it bring your heart? I'll work then for your friend's friend. Never fear. Treat his own subject after his own way. Fix his own time. Accept to his own price. In this first stanza, but do not let us quarrel anymore. The very first line of the poem suggests that
Andrea and his wife Lucretia had not been on good terms for a pretty long time. But now Andrea requests her not to quarrel with him, at least for one evening. ഒരു ഈവനിങ്ങിലേക്കെങ്കിലും നീ എന്നോട് quarrel ചെയ്യല്ലേ, ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് ആൻഡ്രിയ തൻ്റെ വൈഫ് ലുക്രേഷ്യയോട് പറയുകയാണ്. ബട്ട് ലുക്രേഷ്യ ഈസ് not hearing or not listening to his words. So the very first line of the poem suggests that Andrea and his wife Lucretia had not been on good terms. കുറേ നാളായിട്ട് അവർ അത്ര ടൈംസിലല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നു. But now Andrea requests Lucretia for one evening. In this from this stanza we came to understand that his wife Lucretia del Fate was the wife of a hat maker named Recanati. After the death of her first husband in 1512, she married Andrea, and she was a woman of a singular physical beauty. Andrea treated of her as a model for many of his paintings. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പെയിൻറ്റിങ്സിനും മോഡലായിട്ട് കരുതിയിരുന്നത് ലുക്രേഷ്യനെ ആയിരുന്നു. Vasari, the author of the lives of the illustrious painters, has described her faithless and overbearing. In Browning's poem, she is soulless and sensual, for which there is no historical warrant. Even Vasari has not charged her with infidelity, which Browning has imputed to her. Here, see the second line, bear with me for once. Bear with me for once എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how patience for one, ഒരു ഈവനിങ്ങിലേക്കെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് തോന്നിക്കൂടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് bear with me once എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Okay, next line, bear with me for once, what shall happen as you wish. So sit down means sit with me by cancelling your other appointments. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ്, അതായത് ശരിക്കും ഈ ലുക്രേഷ്യയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ലവറുണ്ട്. അപ്പോൾ ലുക്രേഷ്യയുടെ ലവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണ്. Have patience with me for a short while, as I had with you since our marriage about 12 years ago. അതായത് 12 വർഷം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമയോടെയാണ് പെരുമാറുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ നീ കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമയോടെ പെരുമാറൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. Sit down means sit with me by cancelling your other appointments. അത് നീ ഒന്ന് ഇരുന്ന് തരാമോ. And all shall happen as you wish, and I will paint as you deserve me to. Only this assurance can stop her for a moment or two. Otherwise, who cares for Andrea? She had many other admirers at her back and call. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. She paid no interest to her husband. പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇരിക്കാമോ എന്ന് ആൻഡ്രിയ ചോദിക്കുവാണ്. ഓക്കെ.